Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. I have heard from the Minister, Honorable Bright Ramilama. But I'm wondering, Honorable Minister, why you people preach patriotism, yet you are not patriotic. You pretend like serving good food, yet you know very well that you have poison in that food. You know the curse you are creating for your family. You know what coffee means to most of our families. Why are you serving one person instead of the whole country? Yes. You mean you don't know? You mean you don't know what you are doing? We know that you are serving poison, pretending that you are giving us good food. I strongly deviate from what you are trying to bring to this house. I beg to submit. Masaba mubuko bongo tutambule bumu sandi agadde mbaleke mu mpompogoma wireka maloko mekyoto tabamiruka yoke mbatabale mu kakase kivamu muzukuke omwamba bwebase temulinda katonga kujjula mwamuwe ngove mukwekuza ebyama byammweddala babitute. Some of us who look at politics critically and deeply tukiraba nti kakati emmwanyi mwagala kukizanyiramu bubadi because Museveni is nearing time of leaving this country. Kakati muze mugiziza emmwanyi y'abantu mugiziza mu succession yembalabula abasajja b'enaare mummwe be bagenda okuzanyisa obubadi ku mwanyi mbalabula temuddira mwanyi gizanyisa buzannyo bw'ani addako ku bwa pulezidenti olw'okuba omwe ayagala okubeera pulezidenti ye bamukwasa emmwanyi kakati bamukwasa obwa advisor obw'abantu simanya agamba abantu banywe kaakawa ne bamuwayo kasente akakanye ogw'okwagala obwa pulezidenti ono asobole okuyita omwana ayitewo tebabalimba temukwate emmwanyi yaffe ne mugizanyirako obubadi kubanga eyo emmwanyi yaguliranga kuba specifically I'm talking about Bannamasaka yagulira ku bantu nagenda embaale eyo nga abantu balina akamwanyi ako ke bajjanga eyo nga akamwanyi bakakolamu ebintu bingi. So NRM MPs, the public is watching you. Don't be tricked. Don't be foolish to be tricked into using coffee in your succession battles. Kakati nti UCDA olwokuba nti omuntu omutajja kusobola gikontrolinga kubanga it is a government balance ajja kubalwana na kitongole kya government kakati kati bakitwale basooka kireeterawo omuzungu era Museveni na admitting anagamba nti mumanyi Pineti ono yajjira ku birala nze yamubuulira ebyemmwanyi nze nabimubuulira. Why would the president interest himself in talking to a foreigner about coffee? Isn't there since the last 40 years President Museveni and your cabinet have been in power? For all the time you have been in power, you haven't identified any African, any black man who can manage coffee. Seriously. Why would you trust General Salim Salon Wealth Creation and don't trust him on coffee? Why would Pineti be the only one who should be talked to when it comes to coffee? Farmers who go and dig. For you, Museveni, I don't think you have time to dig for the last 30 years. You have not had the time. Experience is the best teacher when it comes to agriculture. President Museveni, don't trick NRM MPs. By NRM MPs no wankubadde muli mu kibiina kyamwe ekyo ekisalawo simanye mukokasinga. Don't be tricked in offering coffee to Lwabogo. Yes, because you want to soothe mwina be mwagala okukakanya bo babeere nga balaba wano bafuna ono asobola okuyita wakole kino ezo tricks temuzizanyira ku mwanyi. But there is no way you're going to help omulimi w'emmwanyi nga temuzizaawo cooperative bank can enable babalimi batereke ate baddeyo beewole nabo basobola competing kubagana amakampuni ge mwaleetawo ne ga investing mu mwanyi temwinayo mugenda gagoba. Where are you going to get the money? Okuga compensating gave mu kintu kino oba gaddeyo waabwe gye gava. You need at least financial years nga 2
sente zonna nga government ya Uganda ziyitaga zemusobola bali actually financial years nga 5 okusobola bagoba mu kintu ky'emmwanyi temwina bwe mugenda kukikola. You need to empower your own people to compete favorably with the foreigners, as simple as that. What is so special with capitalizing a cooperative bank? Zino sente zemugenda tulira mugaba mu myoga simanya buli muvuga afune yakakadde lwaki temuzitageting ne muziteeka mu kintu kimu olwokuba nti mumanyi nti waliwo emmwanyi weziri ewalaje zitali awo wote musobola kuteekawo sente olwokuba waliwo ewanju we bajja okufuna sente nyingi kunyo nga mmwe waliwo emmwanyi temwazirima. Mbasaba mugguko obwongo tutambule bumu sandi agadde mbaleke mu mpompogoma wereka mmala okuma ekyoto tabamiruka yoke mbatabaale mukakase ekivaamu muzuukuke obwongo bwebase temulinda katonda mujjula mwanguwe muve mu kwekuza ebyama byammwe ddala babijute muzuukuke obwongo bwebase temulinda katonda mujjula ebyama byammwe ddala babijute. Mbalamusizaako nnyo manager Musizo okubanga mutulaba. Erinnya yenze Saalongo Kanka Kapita nze mutesiteeso w'oku Ntikko owa Media Choice Telefina nyinako programu eyitibwa Olunattawambwa. Programu Olunattawambwa olunaku olwaleero nakola okunoonyereza okw'enkizo omwaka guno egwatandikira ne guli emabega nange nali njagala kwegatta ku kulima mmwanyi ng'abalimi batandise okuteebereza nti maaso awe mmwanyi egenda kufuuka ensonga egenda gaggawaza abantu naddala abali wano mu Central Region. Nakyalirako egyo gye gimu ku misiri gye mulaba eri abasajja abalimedde emmwanyi nga ku luno nakiwulirako nti batema basimbe endala ne neebuuza ekibatemya ze babadde bafunamu akasente basimbe emisiri emipya kiki kye balengedde ekyaddala byolaba ebyo bebimu ku basajja abawaniridde eggwanga lino mu bulimi. Nyinza obutakeera kukulagirira waawe nalaga naye omusiri ogwo gwe gulabe gulimu ennima ey'enjawulo omuli engattike ey'ebitooke Ssaako n'emmwanyi ate ng'emmwanyi ezisinga ze nagenda okulambula nto kuba nange nali neetegeekerera okwegatta ku balimi b'emmwanyi. Nayigayo ebintu bingi nnyo nga ngenza okusoma okulima emmwanyi. Ebyo bye nagatta ku ebyo already bye nali mmanyi n'ebye nasoma nga nsoma economics mu university emboozi gye mbaleetedde olunaku olwaleero ngigatte. Kino kiyambe bannabyabufuzi ba Uganda awatali kyekubiira okutandika okwogera ku bintu ebimu nga mulina information. Kaakati kino nno kizze ddi olunaku olwaleero tugenda kwogera ku Uganda Coffee Development Authority, ekitongole ekimu ku biddukanya era nga kibadde kikoze bulungi nnyo mu kutumbula omuwendo Ssaako n'ennima y'emmwanyi naddala mu kitundu kino ekya Central Uganda oba naddala mu Buganda kye bayita Central Bo kati katugiyite ate nga bwe kirina okuba Buganda. Kakati Uganda Coffee Development Authority tekwatagana ku mmwanyi zokka, erina ebibala bibiri emmwanyi Ssaako ne kokoa oba gumuyita kooko ebadde ebiddukanyizza bulungi olwo nga temunnaba kujja. Omanyi njagala nkiviire eddala eri gye kisimbuka buli omu akitegeere. Omuntu wa wansi nkimutemeretemeremu n'abadde tamanyi nsibuko yakyo na gye kiraga akitegeere. Kituyambe okuteesa nga bye tuteesa tuleeta emisoso oba tuleeta ebyokwogerako ebirungi. Kaakati terwali olwo Bannayuganda ne batandika okukomplaininga ne bagamba nti bannaye gavumenti abantu abagikolamu bangi basukkiridde okuba abangi ng'ate omusolo mutono bonna baagala kulya ku kasente akatono abawi b'omusolo taxpayers ke bawaayo mukyo nga basayitinga oba nga Bannayuganda beekengera nti waliwo ebitongole ebiteekebwawo mu gavumenti eno nga byakye kwonoona kwa ssente nga tebina kye bikola. Kye bavaawo ne bagamba nti ebimu byali badde bigattibwa omuntu omu n'aweebwa omusaala ogw'okukola emirimu egy'enjawulo newankubadde ng'ebimu bye baali bataddewo byali tebikyagasa. Gavumenti yakitunulamu era kyaleetebwa abantu abalungi nti singa ebitongole bino bitandika okugattibwa emirimu ne gitaggibwawo wabula ne bigattibwa abakozi abamu ne bakendeerako abalala ne basobola okugenda okukola ebirala singa baba n'obukugu obulala ne kikendeeza ku nsaasaanya kye bayita majaazi. Kyali kirowoozo kirungi okuva mu ntandikwa. Mu majaazi ekyali kigendererwamu kwe kukendeeza ku nsaasaanya byali bingi ebigendererwamu naye ekyawamu kwe kulaba nga gavumenti esaasaanya ssente ntono ku mirimu egyalikoleddwa omuntu omu gye yali yatemyetemye ng'egiwadde abantu bangi. Kakati mu majaazi nga mubimanyi ebyawano kyali kirowoozo kirungi. Kati gye kigenze kirwawo okuteekebwa mu nkola mubamanyi mulimu obusajja obw'emitima emibi mu gavumenti abo abatamanyi bye bakola abamu abajja nga bo batabuzi ne basalawo ekintu bakitabule. Uganda Coffee Development Authority
yali eyo yemu erowoozebwa nti erina okugattibwa nti n'emirimu gy'ekola tegirabwa bulungi. Emirimu gy'ekola tegirabwa era yali badde egattibwa ku kitongole oba Ministry eya gavumenti eyitibwa M.i.S.O yiyite Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries. Tinayo bagijjeyo ku mirimu gy'ebadde ekola bagigatte wali emirimu gamba abali mu Ministry of Agriculture. Kino nno abantu tebakirabye bulungi. Uganda Confident Authority Parastato emu ku zibadde zikyasinze okukola obulungi. Evu bana abaagala okugigatta ekigendererwa bakyonoonye. Mu Uganda mulimu ebitongole bingi ebitalina mugaso ngera byateekebwawo ng'ate bisaasaanyizibwako ssente nnyingi. Wabula ekigendererwa ky'okubeera nti nno ebitongole bino bigattibwa tekyali kyakugatta ebyo ebikola obulungi, kyali kyakulondobamu ebyo ebitalina nnyo mugaso. Wabula kyewuunyisa nti ate mu kugatta ebitongole basinze nnyo kwesiba ku kyammwanyi. Nja kwogera nnyo bingi bwe tugenda okwetooloolera awo. Kansoke nzijewo obubaka buno nga bw'olaba ku mwanya ezo emisiri gy'abantu nyinza obutakwatulira wajje nalaga kubanga ennaku zino oluusi olina okusaba olukusa eri oyo bw'omwogereko nandi ki embeera y'ekimafiya omuntu osobola omwogerako n'afuna obuzibu naye gyegyo emisiri gye nakyalamu nafunayo amagezi mangi nange genda okugabana wano era ne bannabyabufuzi mbabuulire kubanga ebimu nabisoma ebirala nabinoonyereza ate ebisinga obungi nabijja ku abo bennyini bekikwatako the actual farmers of coffee the stakeholders nababuuza ye programu eno. Kansoke nzije obubaka buno nga sinaba kutandika ate nzije tugende mu programu ey'awamu. Nsaba okubategeezako nti abantu mwenna abatawaanyizibwa nga weetaaga obujjanjabi naye ng'ekikulu tokimanyi eby'abazungu biganye. Kozesa ku bujjanjabi bw'ekinnansi n'abakugu b'e Nazuula nti bo bwe bakikwatako ebyaddala ddala kikola. Abalimi b'emmwanyi abantu nga bajja ne babba emmwanyi zammwe mukozese nga mukooki ayina enkola etangira ababbi nga ya kinnansi ojja mukubira ku 0750 26000. Bannaffe abatawaanyizibwa ensimbu olwo bannaffe abatawaanyizibwa ebigogogo ebyo eby'ensimbu abaziwonya weebali era nabo nga bakinnansi bakulirwa Ssenga Mukooki ali ku 750 26000. Ensonga z'amaka zibafuukidde ekizibu nammwe abantu be baalira ssente ne babasibira e Bulaaya buli wogezaako okudda bigaana ke kaseera okubire ku Ssenga Mukooki ajja kukuyamba ali ku 750 26000. Tuli mwaka 2024 omwezi ogujja ogw'e11 nga 10 waliwo ekivulu ky'ab'obuwangwa neno kiri ku Club Obligato. Club Obligato ojja kugenda wajja kubeerayo omwoleso gw'ebyobuwangwa wajja kubeerayo okutunda ebitabo ebinyonnyola ku nsonga z'obuwangwa bingi nnyo n'obujjanjabi ssaako n'ebiyiiye n'ennyimba ekiyitibwa kyatuumiddwa ekivulu kyonna kyatuumiddwa Kampala Tuze Cultural Festival. Genda mu Kampala Cultural Festival ku New Obligato byonna byateekebwateekebwa dda era bijja kubanga obisangayo buli kye weetaaga mudde ku nnono mudde ku buwangwa wammwe nga bwe bwateekebwateekebwa. Kaakati programu eno ngigendereddemu first of all okutegeeza abo abeeyita bakiwagi mu ggwanga lino naddala abo abali mu famire y'omupembe yekennyini akulira eggwanga lino President Yoweri Kaguta Museveni abaana be Ssaako n'abakoobe nti njagala okubategeeza nti ekyaddala bye mugoba era na wano ngenda kubiteekawo tubimanyi naye ekyaddala mwali badde temukola kunafuya ezo policies ezireeteddwa abantu okuteekateeka eggwanga libeere ddungi nga temunnaba kuzaalibwa n'omwami President Museveni generali yawumula nga tonnazaala baana kubakuza kutuuka kufumbiza kufuna bako abajjajjaffe Ssaako ne baganda baffe baalimanga emmwanyi ezo ze zaayimirizaawo eggwanga nga twaziwola nako eggwanga erimu mu biseera bya ssematalo ebyo nga tujjamu akasente ntuuka n'okuwola kasente wano mu Buganda. Kikulu nnyo obutaleeta tribal sentiments nga twogera naye abasinga abatalina kye bamanyi nga bo beekuumidde mu Kampala naddala ddala bannabyabufuzi okusingira ddala abo abavudde mu maka go ssebo President Museveni tusaba okukutegeezako nti ffe ng'abantu tetuli basiru era tewali agenda tufuula musiru ebintu ebisinga tubimanyi kati katukubaganyeko ebirowoozo naye ng'ekyo kibeeremu mu bantu bwenna abakola mu gavumenti ya President Museveni. Emmwanyi si mwe mwagireeta si mwe mwagitandikawo yaliwo ejja kubeerawo ate temugyeyagaliza kubanga n'ebyo mugigobamu ebyaddala abantu tujja kubibabuulira ebituufu. Naye katusooke tugende ku Uganda Coffee Development Authority.
Uganda Coffee Development Authority kyekimu ku kitongole ekimu ekirina challenges n'ekibadde kifubye okukola obulungi kuba kiri mu business. Coffee Development Authority bw'obanga onaategeera ensonga zino ez'emmwanyi olina okusooka okwebuuza yeekola ki. Waliwo ebintu bye nayiga era byansomesebwa nga nabikwata actually nga bintu birungi nnyo era nga bisobodde okuteekebwa Uganda Coffee Development Authority n'obuyambi bwayo bwesobodde. Kati nga ssaawa eno tewali baddewo omuntu ayandayanda oyo awankawanka okuddira ekitongole okubanga akigatta eri mu bantu abakyasinza obunafu. Ekintu kye tuwakanyiza ddala nga situnagenda mu kaana by'amawanga nga bwe mwabireese mulowooze nti muffe mujja tukuba emiggo mwe ng'ate mukkiriza obyogerako naye nga situnagenda mu ebyo kubala kike mugoba mu bintu by'amawanga bino nakwavuwaza amawanga amalala agagamu gagaggawale katusooke tudiginge deep mu Uganda Coffee Development Authority. Kakati Coffee Development Authority eno UCDA badde nnungi nnyo. Ekisooka Coffee Development Authority katubitandike step by step mu bitegeere. Yeyina olukusa okugaba license eri omuntu yenna akola nassale. Nga tonnaba kusimba mmwanyi olina okugenda n'ofuna emmwanyi entuufu. Emmwanyi entuufu Coffee Development Authority banafa ab'amayiifu banafa ab'ebitongole ebyenjawulo ebya agriculture nga muli NADS balina okwetegekera ne betegereza emmwanyi. Naye Coffee Development Authority ate yegaba license ku muntu alina okutuwa bed. Kakati abalimi badde bakikoze bulungi nga Coffee Development Authority eno efubye nnyo okulaba ng'era licensinga zi bed bunassale buno abalimi gye bagenda ne bagula endokwa y'emmwanyi. Waffe Masaka eyo nja kuweera example ku waffe Masaka aba cooperative union aba union bayina bed bo endokwa tugigula 2500 ewala olusi bagitunda 1500 naye endokwa eyo 1500 mu bed ezimu zikalamangu kati fe twasalawo tugule eya union kubanga eya union ey'Ebiri 5 bakuweekuzeemu bali bakuwa buto. For example kambawo ekyokulabirako bw'otwala endokwa 10 ziri ez'olukumi ez'olukumi okusinzira omuntu w'abagikuguza oyinza okumaliriza nga ziwaguza 1500 endokwa nga nkaaga zifudde naye ate bw'ogula eno ekuzeekuzeemu ey'ebikoola ebisatu ku 2500 mu union ya at least chances nyingi nti ebikolo nga 9 ku 9 mu 5 tebijja kufa nga ogenda okusimba. So ebadde ekoze bulungi nnyo mu kulicensinga nurseries ndowooza mwalaba Masaka era waliyo case emu waliwo abakungu abamu aba UCDA abajja ne babako nursery y'omusajja omu gye bafuuwa nefa kubanga bayina omugaso gw'okubanga banoonyeza abalimi waawe bajja nursery era badde bakikoze bulungi. UCDA kyekimu ku bitongole ebigoberera omulimi w'emmwanyi okuva lwatandise okusimba nga kitandikira ddala ku nursery. Omanyi ba legislators abali mu parliament abatamanyi bintu bino kantwala omukisa guno bibasomesa. Omulimi w'emmwanyi yeetaaga emmwanyi entuufu. Emmwanyi entuufu ziva ebayitayo kituuza. Abantu b'ekituuza abo bakulirwa kitongole era kya government ekiyitibwa Nakoli oba National Coffee Research Institute. Abo be bakola okunoonyereza ku kika ky'emmwanyi ki ekisobola okugumiikiriza embeera y'obudde ki ekijja okubanga kigumiikiriza kugamba ekijja okugumiikiriza n'okukula obulungi omulimi agenda okulima emmwanyi asobole okukifunamu era abakola research bakola okunoonyereza ne bagaba endokwa. Omanyi wali abantu abeera ne zibed naye nga tebaafuna ndokwa ntuufu oba ekituuza robusta eyanoonyerezebwako obulungi. Kakati abo boleka abantu nga tewali kitongole kiregulating nga bwe tulabye M.i.S.O eno Ministry of Agriculture n'obunafu bwayo ne understaffing n'obusente bwe mugiwa n'abakozi baayo batamanyi bye bakola. Singa mwabalekera bed zino singa abantu emmanyi ze basimba tezirina mulamwa naye at least UCDA yesobodde okugenda ne licensinga okwetoolola eggwanga lino buli muntu alina nassale. Mayinasi bino ebyammwe ebya ministries zammwe wabeera ba minisita abataagala kukola. UCDA ekitongole kyokka ekisobodde okugenda ne kisobola okuregulatinga abantu bonna bo bw'omala okufuna gundi emmwanyi entuufu ey'ekituuza mukono ekituuza kiri mukono ewali Nakoli oba National Coffee Research Institute ereeta emmwanyi eyo gye bagamba nti eno yennungi ogigulayo. Kakati omuntu bw'agigula UCDA esindika officers baayo ne bamakinga sure nti omuntu ono agenda okukola nassale ayina kye bayita bagiyita mother biki maama njerabidde bagiyita mother garden. Olaba
batukane ku extent okumakinga sure nti bamonitoringa mother garden endokwaze bakuwadde oyina gy'ogenda n'okola garden n'ozisimba ng'osimbyeyo ntuufu endabirire ezo ziri ku mutindo kati okwo kw'otandika okusala n'oggyako obutono obugenda mu nasale era ne nasale olina okubanga okugenda okukola nasale bakuwadde license okuggyako singa bakireka ne babeera nga tebakiregulatinga bulungi walisanze bano abantu waliwo omusajja w'e Masaka oyo bagamba ti aba UCDA bagenda ne bafuuyira beedi ye ne bagyonoona naye yayita alina license of course kubanga omulimi alina okujja ojja n'osanga beedi nga buli omu akugamba alina emmwanyi naye nga tokimanyi bulungi waliwo emmwanyi gy'osimba n'emala emyaka 5 nga tebala kumbe zino eza UCDA zeba regulations obulungi emyezi 19 oba otandise okunoga so the first role of UCDA eyo gye mwagala okumajinga mu gitwale eri mu incompetences zammwe mu basajja abataagaliza aba bali mu Minisitule abwe batayagalira ddala ekisooka tusaba okubategeeza nti UCDA has been competent in delivering good licenses to nursery owners who provide endokwa to farmers aba basobola okugabira ba farmers endokwa so ekya bedi ekikoze bulungi era bedi zona ba farmers naddala bali wano mu Central Uganda njagala babuli mu Central Uganda naddala bali e Buganda bakikoze bulungi okulaba nga nurseries zikolebwa bulungi nnyo ate abasajja bano bakikoze bulungi enewe ekyo kyo kakati simanyi lwaki Ministry of Agriculture yammwe ina very many incompetent people lwaki yali agadde okumajinga n'ekiri competent mpozi nga mulina olukwe lw'okwagala okukitta number 2 UCDA eri in charge oba efuba n'obusobozi bwayo okulaba ng'erondoola ebigimusa byonna bye bagenda okuwa abalimi okuteeka ku mmwanyi zaabwe okulaba nti ebigimusa bya mutindo okulaba nti ebigimusa birungi byebyo ebitagenda kwokya mmwanyi ate UCDA goes an extra mile to even teach the farmers erina emisomo gyekola mu regions kati ng'ewaffe Masaka ejja neteekayo omusomo neekubuulira ebigimusa ebituufu bikiriwa by'olina okufuna ebitagenda kutta mmwanyi ebitagenda kuzookya omanyi banabyafuza abamu bajuwenga tebamanyi kakati UCDA has done it seriously very well abalimi b'emmwanyi basobodde okufuna ebigimusa ebirina okubeera ebirungi babirondoola naye kakati bwe tudda mu Ministry kyammwe ekya Agriculture mumanyi nti Ministry yammwe ya Agriculture wano ekyasinza okuleeta ebigimusa ebita ebitooke by'abantu ebitente n'ogenda mazima ddala n'ogula eddagala mu Uganda erireeteddwa nga lina kubanga lyayita nga Ministry of Agriculture alinamu omukono mu kumakinga sure nti omutindo gwalyo guyingira wano mu ggwanga ne bakuguza eddagala litasobola nakutta muddo nga ne bwogufuuyira tegukala gwongera kuginyimuka but at least UCDA has made sure that coffee farmers get the actual fertilizers ebigimusa ne bibeera birungi wano jjo twakiwulira bannayuganda abalimi ba kasooli baali batwala kasooli waabwe Sudan ne bamugoba ne Kenya ne bamugoba lwaki nti alimu obutwa mumanye kireeta obutwa bigimusa bya Ministry ya Agriculture byekkiriza abalimi ba kasooli bateeke kasooli ekigimusa bwe kibeera nga kya butwa nga kirimu obutwa kasooli agenda kulya obutwa obwo butuuke ne ku kaseera nga otuusizza emitendera gyonna n'emisoso gyonna ogiyiseemu ku katale k'ensi yonna bamufuwewo bagano mugula kubanga wakozesa ebigimusa ebifu but at least in the coffee UCDA has made sure that ebigimusa ebituufu bituuka ku balimi mukadde akatuufu ng'ate ebigimusa ebituufu versus ebyamu ebyakasooli kati how do you want UCDA lwaki mwagala ekitongole ekibadde kikola obulungi nga kisobola n'okulondola ebigimusa ky'ebyo abalimi bebigenda obbawo ne kituuka n'okusomesa abalimi ebigimusa ebyo byapulayinga bitya mwagala lwaki unless nga mwina kyemugoba ekirala why would you want to merge that with a very incompetent Ministry of Agriculture ekyo nkibategeezaako role number 2 UCDA gye yambye abantu kwe kubaleeteranga ebigimusa ebirungi which other ministry eri wano esobola okulondola ekintu ekifaanagana bwe kityo all these ministries especially tujja kwesiba ku agriculture ndoza mulaba kye bakola abavubi Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries mulaba kye bakola abalunzi ebintu biri selective tribalism ali eyo favoritism ali eyo ebintu byonna babita so even here mu UCDA ekitongole ekyo mwali badde mukirekawo kubanga kibadde kiyambye abalimi baleetera ebigimusa ebirungi UCDA abalimi kye basinga okujagalako ab'emmwanyi even when I did research abasajja bano balina ne kye bayita extension services abasajja bano bajja mu kitundu ne bateekayo office nga bw'oba weetaaga ekitongole ky'obulimi okugenda consulting oba okwebuuza ku kyeki kukyalenjinze ne bw'oba weetaaga kuba simu mu kitundu kyo waliyo office Ministry ya Agriculture mutubuulire mulina offices mmekera ziri mu bitundu ki
gye mugenda okuzza bano mugyewo structure eyo nga bwe baadde bagikuba eyamba omulimu y'omwanya olw'okuba nti mulina bye mugoba emabega okutta waberewa ekika ky'abantu oba tribe y'abantu emu eyavuwala olw'okuba ebyo bye mugoba. These people had provided extension services. Ng'omulimi teyeetaaga kugenda mu Ministry of Agriculture Kampala kwebuuza ng'emwanyize bw'alaba waliwo ekyetaagisa asobola consultinga official yenna owa Uganda Coffee Development Authority n'amulagirira nti kino bakikola bwe bati n'ekikola bwe bati n'ebakikola bwe bati newankubadde namwe mulimu bu challenges mulimu bano abakiitu kidogo na biki naye obwo omulimi akakasa n'agamba nti owaayi eyalirinnya emmotoka n'engenda e Kampala mu babbi abalala at least kangumire ono omubbi ow'okumpi atagenda kunziba nnyingi nga ntaddemu transport n'ez'okusula. Secondly, ebintu byammwe offices za ministries za government okulaba omuntu yenna obanga agenza okulaba Katonda mweraga mwateekamu obuvubuka busibe empale mulimu obuwala obweragalaga n'obusikati n'obukondo kakati omulimi waawa ntasobola kutawanyizibwa neyo birokrasi ya mweri tribe atayogera lulimi lwammwe nga omuntu amusanze mbw asangamu omusoga atayogera lusoga tajja musavinga bw'asangamu omunyankola atayogera lunyankola tajja musavinga bw'asangamu omuganda oba omukyoli banodhana ate bo balungi mukko tebalinga gana amawanga agasigadde anti mwagambye ebibere by'amanga so abalimi they have benefited a lot from the extension services provided by UCDA. UCDA has offices almost everywhere. So buli mulimi wamanya at least asobola ku accessing services za Coffee Development Authority. So ministries zamwe zo zigenda offices ezamwe zimadde abalimi basolo consulting ziri luddawa so temukola kagendere kutta kintu ky'abantu nsaba kubategeezaako nti abasajja bana ba UCDA bayambako nnyo abalimi mu pre and post harvesting pre-harvesting bone bowuliriza ku maledi abantu abawuliriza radio lwakuba kati abantu abasinga mwagala nnyo social media era nja ndowooza tunyija kusaba UCDA ekozese nnyo social media abasajja bano badde bagenda ne bateekawo emisomo ne bateekawo n'ebirango ne babuulira abalimi nti kaakati season enaatera okutuuka omanyi kye bamukola mukole bwe muti kubanga they are the license nga bwe ngenda okubabuulira they have a duty to license ebyuma to license abanasale to license abexport kakati awo wennyini UCDA has been effective in going to radios and putting announcements before harvesting banaye munoge myufu temunoga ya kiragala mwene mubi politicizing anti bali bagamba semanya mu bululu mulonde nupu temukola ki those are words that we are meant to alert farmers that chimenya mateko kunoge mwanyeta nabakola kutuuka. These officials of UCDA mpozi nga tebabikola walanga babikola wafe Masaka bana abasajja batuuka ne mu musiri before you harvest ne batunira ne bakubulira nti ate zinnatuuka oba zinatera okutuuka wetegeke bwoti during harvesting UCDA kye kitongole kye nalinda bye nga kikwatayo yadde akatundubale nkikagabira omukadde atalina waayanika long time if waffe ku kyalo gye nakulira waliyo omukadde nga bamuyita Nzera ng'olujja leero lusemintinge kyokka ng'ennyumba ye yattaka era twagendange wa mukadde Nzera ne twebuuza mukadde Nzera nga yakola olujja n'alusemintinga n'ateekamu ne partitions bw'ati ng'olujja lulinga oli nga baalukubamu layini nga mulinga omuli ebibaafu naye bwe twebuuza ffe twali tukula tuzannyirawo nga twagala nnyo okutula nga twebuuza omukadde ono azimba atya ekiyumba eky'ettaka ate n'afuna sementi ng'olujja. It was the effectiveness of previous government before this government okubiriza abalimi n'obayambako okuzimba we banayanike emmwanyi ku kisementi. But UCDA alongside the understaffing, alongside the underfinancing, n'obusente obutono bwe mugiwa, at least esobola okukwatako n'ewaayo abalimi ne bawaayo obutundubale mu biseera by'okwanika emmwanyi basobola okwanika emmwanyi kuba omulimi ogenda musibira okwanika emmwanyi mu ttaka nga talina kasente kagenda gulamu matundubale ogenda musibira okunoga emmwanyi n'okuzifitalinga obubi zigendemu amayinja agabeera mu mwanyi gonoona ebyuma by'abasajja abasunsula emmwanyi kakati ogenda musibira amayinja nga tewamuyamba. But at least UCDA with the meager resources these guys have had, they have at least tried okugabaya akatundubale waffe Masaka gye buli UCDA genda negabayo obutundubale at least ko omulimi abe n'obutundubale. So Ministry of Agriculture, when has it ever cared about farmers unless you have sinister motives? Bwe mbate mwina ddala kye mugobanga kyammwe kyabuntu nga bwe tubimanyi beddala tubimanyi naye tukyasoose mu bino biri bye mugoba ebirala tubimanyi ebyammwe ebyobufuzi n'okulemesa amawanga agamu ebyo tubimanyi. But at least you can see UCDA before even harvesting. UCDA is available before planting by licensing and regulating and monitoring nursery beds. Ekyo ekikola Ssaako n'abalala bagiyambako. Number 2, UCDA is available to monitor ebigimusa
biriwe bino okuyita nebitayita even applying ne basomesa even extension services no babuze ebibuzo beweetaaga. So what better organization or authority do you want? It is one of the best performing authorities in this country. Why would you want to destroy it by merging it to very incompetent minister of government? Seriously, temu ebintu bino ebimu ndowooza bwemba muli mu byajuwingo olw'okuba muludde nnyo e Kampala mulya nnyo zipiza z'otidoogo mubeera ku buuma bwa coffee tomanyi mwanyi gyeva. You wake up from your silamba and start regulating things you don't know. At least UCDA with its understaffing n'abakozi bayo abatono beerina, at least they can manage okugenda okulondoola nti kaakati onoze mwanyi ki. Era UCDA ebyaddala erina n'obuyinza authority okwimpaundinga emwanyi zo n'ezitwala singa esanga nga wanoze nga wawuludde okuwulira emwanyi kwe kukwata obukwasi n'ogira oti aba UCDA abo n'abantu nze benagenda okwebuuza akabalimi bagamba emwanyi balonda nnonde they pick coffee n'ogirondamu buli wawulira bwoti naddala bire twakola nga tuli baana bato maama nagagenda onoge emwanyi akati n'obula kamenyayo bwoti olw'okuba gw'oyagala kwanguwa oba olemesa awo paati awo emwanyi wezibuze kubanga ku mulundi oguddako ng'emwanyi egenda okubala awo paati we wajja emwanyi awo weekuba ekimuli. So kati UCDA badde kikola bulungi ng'egenda netunulira n'ennoga y'emmwanyi omuntu onoza otya ne bakulagirira ogenda kunoga otya mpozi ngewala tebiriyo naye nze nnyina gye mbiraba. There is no authority in this government including KCCA including all the authorities Uganda Wildlife Authority tubamanyiko ku kimu kubonyaabonya abantu kukwata abantu nakubasiba prosecuting them alongside mu okugenda ne mu bikola in the darkness. But at least these people bo bagenda ne bampounding emwanyi nga bamala kusomesa bakusomesa emwanyi oyina ginogotya ne bakusomesa endokwa entuufu oyina kugijjawa ne bakusomesa ebijimuso oyina kubijjawa ne bakusomesa storage ne bakusomesa okwanika ogenda kukwanika otya emwanyi. Kakati bwe bavaawo ng'ogyeko bino ebya batuuka n'okkuba ebirango ku maleediyo ti banaye season enaatera okutuuka mukole bwe muti banaye season etuuse mukole bwe muti kakati mwanoze mukole bwe muti. Which better authority can you have compared to UCDA gye mwagala okusaanyaawo olwabino ebyammwe ebyaki ebya tribalism? From that nsaba okubategeeza UCDA proceeds to monitoring how you store the coffee. Ebiseera ebisinga bano abantu abamala ne basuubula emmwanyi babeera n'ebyogo oba ebikaali byabwe gye bateeka emmwanyi. But at least UCDA officials go an extra mile of following up the stores balabe oyina paleti amakutiya mw'oteeka geega ag'omutindo w'otaddeweewo watukula emmwanyi ozisuula mu ttaka oba osooka n'oyalirirawo ebibaawo bye tuyita paleti okugira. Now I'm wondering kiki ekibasiiwa saawa eno seriously kiki ekibasiiwa? From there nsaba okutegeezaako nti nno bannabyabufuzi abamu batakimanyi UCDA ye licensing ebyuma ebikuba emmwanyi bino ebiva mu kibooko ne bikuba kase. Era UCDA if you have been following abalimi b'emmwanyi badde following you've been following UCDA even was it last month or 2 months back yagaba n'obuuma obukebera moisture kyeki. UCDA ekubiriza abalimi nti totunda mmwanyi zitannaba kukala era bakubiriza ne bababuulira emmwanyi ekaze ebeera etya. Ffe waffe edda bwe twabeeranga mu kyalo wabeerangayo omusajja mu kitengeeso eyo wabeerangayo omusajja omusuubuzi w'emmwanyi nga bamuyita James. Baali bangi naye nsinga nnyo okujjukira James. Kati wali abalala naddayo kaawe mu kyalo waffe ne bagamba nti wali abasajja abalala kati abagundiivu. Naye James bwe yajjanga okusuubula emmwanyi zo ng'akwata emmwanyi bw'ati n'asampolinga bw'ati n'alumako nga James asobola okukozesa amannyo ge asobola okukozesa akamwako testing okuluma n'amanya nti emmwanyi ekaze. Kaakati emmwanyi eri acceptable y'emmwanyi erina moisture level 14 moisture level and below y'emmwanyi eyo ebalibwa nti ebeera ekaze. But UCDA if I'm not mistaken UCDA ne gye buvuddeko yagaba obuuma obukebera moisture level obupima moisture ate yagaba bulungi nnyo kubanga obuma moisture obumu bwa rais naye ate yabawo obuma moisture aba abasuubuzi abanene yabawo obuuma buli valued at around 8 million. UCDA goes an extra mile of telling people mwanikezi kale negenda neekuba oluseke kyebayita okukuba oluseke oba neekuba ebbomba neepima negamba officials baba batukana ku extent it even reached an extent of giving out free moisture machines oba bazita moisture machines oba obupima moisture obupima emmwanyi oba ekaze oba tekaze
babugaba. So on the smallest resources, I would think this government with the information you can gather, I think Parliament would be discussing on increasing the budget of Uganda Coffee Development Authority, other than merging it to a very incompetent Minister of Government with the worst performing ministers and worst performing people who are working in the Ministry of Agriculture. They are worst. The only thing they can afford to do is law enforcement. Law enforcement nga bebagifunamu abantu bagyeko obutimba gw'obwetundire, abantu bagyeko ebyennyanja obyoche. Nawulirako police embu bwennyanja obutwe babukwata babutwalira abaana ba masomero. Ate kati okole police nti obwennyanja obuto bubi. Ate bamala okubukwata nti ate obutwalira abaana b'amasomero babulye. Oba mulowooza lwakumeka. Bw'onakkiriza abaana b'amasomero babulye naawe oba omaze okukikonfirming nti buli nutritious bujja olaba abaana abato mubakkiriza babulye. Once you make policy, make sure you implement it. But even the enforcement, ebitongole bya government ebiratu birabira mu kubonyaabonya abantu, prosecuting them, taking them to courts of law, you don't sensitize them, you don't advertise, you don't do what emirimu mugyegabira. But at least newankubadde ebyo ebyemirimu eyo mu UCDA nabyo bibi, but at least they make an extra effort of going to an extent of finding I hear of regulating and licensing hala machines byebyo ebyuma ebikuba emwanyi okuzijja mu gundi okukuba bagiyita kibooko. Yes, but at least this UCDA has made sure that at least the fair average quality of coffee is reached by licensing, regulating and supervising ebintu bino. Wali ekitongole kya gavumenti ekikola ebintu ebyo. Waliwo erumu essomero nali ngenze kusomero kusasula school fees za mwana. Kedda bwe twabanga tusoma mu masomero wajjanga ba supervisor, kino kankireete okubaako kyennyonnyola. Bannyina we ntudde ngenze kusasula school fees ne wajja supervisor w'essomero yajjira mu kamotoka ka Spasio kaali ka bbulu, yali mukazi ku ssomero erimu. Bwe yatuuka nali ngenda kusasula school fees ni mu office wa Basa. Bwe yatuuka bw'ati agenda okulaba nga office environment ekyuse nga badduka nga bapapa banayetugire bwe tuti gwe basindika supervising essomero nga ttaamu etandika bwe nali ngenza osasula school fees teyatawaana na kuva mu mmotoka, wabula yatula mu mmotoka ye comfortable nga ali ku TikTok. Namuyitako ku mmotoka kuba we yali apaakinze we nali mpaakinze nga mukazi ali ka TikTok kaaseka. N'essomero yagenda supervising nga teyatawaana di supervising yasigala muli ne baleete Basa n'avuga n'agenda. Era yakuba ne kagomba awo twitwi bana emundu isa madamu ondwisa sebo Basa nga bamutegeezezza dda kikyagenda okuwa supervisor. Byebyo biri mu ministry. Ekyo nakiraba mu Ministry of Education ne ngamba waayi kanka kofa kinensi wano ne bosalawo ebintu ebimu bikole mu butuufu abakulu kasitabo nga baba bakola kikyamu nga wano ekyaddala ddala mwanyi muziveeko muli kimu mwonoonye ministries zonna, education mugyonoonye, health mugyonoonye. Twalaba jjo omuzungu ng'agamba bamukotingire eddwaliro biliyoni 6. Wano okuzimba ne bwoba okayina akasente okuzimba eddwaliro bagamba ogenda tujjako emirimu. Tuwulira ebiri mu nguudo ti omuntu okuzimba wano oluguudo bamanyi levels zalina okuteekako naye abuuza nzimba olunaamala emyaka 3 nze ndyewa. There is no patriotism here. Tewali patriotism. Now, ewantu wabaddewo ka patriotic ate nawe ekireesewo patriotic is money. Kubange mwanyi eno singa bannayuganda bebadde bagyerimira singa bebadde bagyenywera singa temufaayo. Naye kakati emwanyi yatunze katale k'ensi yonna. Aba UCDA bataddeyo omwoyo kubanga ba exporters bateekamu akasente kangi ne multinationals ezajja wano zateekamu sente zaazo zinyingi nga gavumenti yamwe teyina sente ne invitinga multinationals zijje wano. Ebitongole ebisinga wano ebikyasinze sente mu mwanyi si bya wano by'abazungu. Gye ziva eri gavumenti zaayo zifaayo okuteeka sente mu banks bano bazeewole. N'ojja osanga omulimi wa wano ng'agenda ne yeewola sente nga ayina ebitundu 18 18% interest rate ng'oyo naye oyo ye munnayuganda agenze kwewola mu bank. Kyokka ne wajja multinational ebitongole ebisinga bye mulaba wano mu kusuubula emmwanyi either by'abamafiya oba by'abazungu byajjano ne byadopting amannya agaliroko okisanga bakiyita simanya kangereze ku linnya lyange temunnenya ne mugaba bamusajja yogedde kankaka coffee bichi marketers so and so na kankaka coffee bichi naye nga ekitongole kyajja nga kyava Bulaaya. Kakati tukubisaamu omulimi wa wano omunaku talina wajja ssente asobodde okufuna ye ezimulimira ye nga yaweerera abaana. Abantu ba competinga nabo n'abasuubuzi ba competinga bano nabo bajja ne sente
bayingira wano mu ggwanga ne mubawa interest ne mubasalira ku buli kimu tax holidays ne muzibawa ne bagenda bokwewola bewolera ku 5%. Kati osuubira otyo omulimu wa wano mazima ddala ne challenges ziri mulimo gwe mwanyi eyo ngenzeyo mpitire bwe ddala competing n'omuntu wa 5% nga yewa 18%. But at least UCDA Uganda COVID-19 Authority has at least tried, because this is business. Emwanyi singa bannayuganda ebadde beginywa mwali badde temufaayo naye mufaayo lwakuba kati akatale kali Bulaaya ate mwanyi yalinye ebbeeyi kali Bulaaya naye even that effort bo gye babadde bateekayo you cannot appreciate it. Kati omululu gwayingiddewo mwagala kulya ssente, omululu gwayingidde mu ggwanga kakati ne mwanyi mwagala kuziryako olwo muleeta ababazigira ejjula ekitenga muwe bawala bammwe atamanyi na mwanyi efaanana etya bweyengere eba ya green eba ya yellow mubawa emirimu olwo babeere mu export. Buno bwala obuvudde makerere n'obugatto obulina obukondo obuwanvu olwo mubuwe emirimu. I think that's what you're targeting. But the actual farmers struggle to make sure that coffee reaches where you want to grab it from. Uwe mwagalo jiwambira. Abalimi bafaayo n'agenda ne yeewola sente 18% kyokka gwa competinga naye waliwo abasajja nga agakaani atera okuwa abantu abali mu bintu grants. Omulimi w'emmwanyi wano mu Uganda n'akompitinga n'omuntu ng'oliye bamuwa grant sente ziyajja okusuubuza waliwo eyazimugabira obugabizi tezaaliko na musolo teyazikola naye ne bajja mu katale. But you reach an extent nga waliwo abantu we beetereddemu amaanyi n'abo abaagala bizinensi ekule beetereddemu ne mwagala ekintu ate mukiwambe mukitwale mu baana abatalina magezi. Bana basajja tebalina ababi Ministry za Agriculture amagezi gabe matono mu byobulimi. Ebyo ebintu bimanyirwa kuba kale tubasirikirira. So you reach to an extent that UCDA has at least tried to license machines to make sure that they are quality machines. Ebintu bigenze evolvinga machines ezo za bei na at least basigabira license na mamanya nti kino ne ba supervising ne batuuka ne mu store ne bakebera machine installation bagitaddewo batya company bagizimbye batya terekanira ba neighbor kasasira ava mu mwanyo yebite bifumukira abantu baliwo omuko guvaamu nga bakola ebintu ebyo tegukosa abantu. At least they have tried to make sure that they license the hala machines. What has Ministry of Agriculture done? Ministry of Agriculture baddewa. Unless you're trying to say, because this is an authority, of course it might be part of you, but it has performed better as a parastatal than a full Ministry of Government. So nolwekyo from licensing these machines, at least UCDA now abadde takimanyi ali ku video eno ngo wetaaga kumanya nsaba okitegeere nti UCDA goes an extra mile okusobola okulondola. UCDA is involved even in the transportation of coffee kubanga omulimi asobola okulima emmwanyi n'agirima n'agyanika bulungi n'agisunsula bulungi n'ajja mu bulaka n'anoga eyengedde ono gwe bawadde ow'ekimotoka n'agiteeka ku kimotoka ekikadde. UCDA goes to an extent of inspecting even the cars that transport the coffee. It takes advantage of police tolls. Bino ebiddo bye musanga mu Kuba. Atisi wabeerawo officer wa UCDA yenga akimanyi nti kyalondoola mwanyi. Era ekimotoka bwe kimuyitako one inspects the quality. Ekimotoka kiyonjo tewasoose kisomberamu busa tekyasombye ente ne kiddako mwanyi. Waliwo bano abatwala n'atwala ente kati ne bamutikka ensawo z'emmwanyi enkube n'azisiiga obusa. How mwebali. But UCD has gone to an extra mile of doing things it must not even do, but to ensure that the quality of the coffee is delivered in its original state too. Mulimu abantu ababbi b'emmwanyi nga abantu bagenda mu misiri gy'abantu ne bagibba. UCDA is in charge. Actually it has helped farmers. Farmer yenna bwa blowing anagamba banna emmwanyi zange bazibye mu store bagimenye nga babuuza olirudda wanga basuula ebiddo nga bakwata emmwanyi z'abantu ababbi. Ndowooza mukimanyi tewaliwo nnyo incidences za kubba mmwanyi kubanga UCDA has been a strong body in making sure that people don't steal other people's coffee. Bateekawo ebiddo ne taking advantage of police biddo nabo ne bateekawo ebyabwe one to supervise the theft of coffee. Otise mwanyi otise zenkanaki ozijjewa oyine empapula zaazo. Are you licensed to take the coffee? Emmotoka yeri mu proper state nyonjo etutte za parkingiddwa bulungi zakubiddwa bulungi ebipimo byebyo ku mpapula olagako ensawo 300 oyinako 5 ebibiri wabijjewa. UCDA even has the capacity to impound a vehicle. Sibye bino ebyammwe simanya bino byammwe munanga abamu ku balunzi b'ente ente zammwe tuziraba zo ziyitawo bakuba obugombe balina zifuso basooka kugula ng'ombe nga tannagula fuso. Ow'ente bw'aba yakuva emabega ng'ova Masaka okitegeera ati eno ensi
efugibwa balunzi abusajja akuva emabega n'akuba ekigombe n'okakasa nti yasooka gula ngombe nga tannagula fuso. So UCDA goes, my point was UCDA goes to an extra mile of doing what ekintu police kyali badde ekola erondoola emmwanyi nemanya nti emmwanyi sinzibe emmwanyi ntuufu emmotoka yeeyo totisse ku fuso taneji erina kutikkibwa ku tuleera totadde ku sinotulaka taneji erina kugira osoosezaayo emmwanyi kungulu n'obikako omusenyu obuzeebuze abakungu emmwanyi ozitambuza otya. It goes to an extra mile to even transportation. UCDA is in charge of the exports. Kakati bw'olaba nga akasente keeyongedde ak'emmwanyi mu bintu ebisubulibwa manya nti ekitongole kino kikoze nnyo okumakinga sure nti abantu bafuna obutale nti abantu alongside obusente obutono bwe mugiwa. Omanyi kambabuulire muko wa Museveni gavumenti eno gye mulaba gavumenti namba mwami Odrek Lwabwogo yamuwa sente eziri mu miliyoni 10 eza dola zeetawa UCDA. Can you imagine? Waliwo ebintu bye tutunira mu ggwanga lyo banene tubyewuunya. Gavumenti yakwata sente zeetawa na kitongole kiddukanya mmwanyi ekirina okukola emirimu gyonna nezikwatira omuntu ogwo nezimuwa ayigiriza abantu okunywa kaawa. Rubbish. N'owulira ebintu ebitalina makulu sebo ng'oli bakutte sente. Esente ezo singa mwafunayo omukungu omu mu UCDA oba ne mubongera ku kano ke bateeka ku leediyo kubiriza abantu miliyoni 10 ezo eza dola zaali badde zirina kye zigasa abantu. Mazima ddala. How could someone ebyo byo tubimanyi lwaki mubikola? But that is not fair. That's not fair. Doing it does not make it fair. Olwokuba mmwe mulina obusobozi obukikola tekitegeeza nti twakitegeera oba tetwakiraba. Why wouldn't you offer this money to an authority like UCDA? Of what importance, of what benefit has Lwabwogo been to the coffee industry? Serious, ye alina ekyuma eki yazimba ekyuma entungamu. Museveni n'agenda n'akironkinga. Mulowooza tetubimanyi. Yagenda n'alonkinga ekyuma n'agira. If you want, ndowooza ebyo tunaabigendamu. If seriously nakino mwagala but anyway, kansooka ebyo mbireke. I'll tell you why. I'll tell you lwaki waliwo omululu gw'okukola ebintu ebyo. Let me first put this. UCDA gye mulabe erina offices e Lugogo. UCDA ya centralizinga kye bayita empapula. Omanyi okutambula n'empapula weetaaga empapula nnyingi okusobola okuexportinga ate UCDA eri charge. Bw'otuuka ku UCDA e Lugogo buli ministry yonna empapula zonna zolina okubeera nazo export biki license biki simayatiri biki byonna ebikozesebwa oba byolina okukola. Office eri it is a one-stop center. Uganda Coffee Development Authority at least developed a one coffee export center. Wosobola okujja buli kiwandiiko simanya phyto licenses byonna ebiwandiiko byonna bye weetaaga ebisuka ne 20 byonna osobola bifuna at one place. Singa mukwata ekitongole kya UCDA ne mukiwa ministry ewali ba minister abagenda okukwana n'ava mu office n'otuukayo nga ye yagenze nakawala bano betulaba simanya ba RDC bamwe abakwana abaana ba senior 2 betulaba n'agenda mu RDC alina girlfriend mu senior 2 nakawala mukadde eri ku ssomero mwakawala kadde eri ku ssomero ne kakuba essimu ne kagamba banne waako nze omugagga yakikolako leka mukubire wa ne budda ku RDC ne bwemola agala sobozi owaka senior 3 oba senior 2 kakati bwe mukwata ekitongole ekibadde effective ekina one stop center esobola okukwata ebiwandiiko byonna omuntu n'abifuna nga tabize ne mubiza mu ministry. Government yammwe tugimanyi ne bureaucracy aliyo ate bureaucracy wammwe asinzira ku which tribe do you come from. Abantu bangi nnyo bayingira mu government ministries olw'okuba tayogera lulimi lwasanzeyo lwe boogera ne batamuyamba. Wano n'abajjo nga bakunya essajja egganda nalirabaawo waliwo essajja egganda linaabakunya nga oba mukazi waalyo muganda wa mukazi waalyo simanya kojja waalyo nga bonna bateeka mu ministry olw'okuba boogera olulimi lumu. Ebintu ebiri mu gavumenti eno ffe twabagamba abantu abeetaaga change mu gavumenti tebikyali by'amawanga tebikyali by'amadiini. Omuntu ne bwaba muganda ebamuwa ekifungo lw'abaganda bajjudde. Waliwo ministries z'osanga waliwo n'ekitongole ekimu wano kye boogerako tikirina abantu bekimma passport naye abasingawo balina eggwanga mwe bava olw'okuba abantu abalina obukyayi ku ggwanga erimu balina eggwanga erimu lye balemesa. Kati gavumenti yammwe yayonooneka from top buli wamu yayonooneka tewakyaliwo wantu era omuntu yenna yeetaaga okujja ku gavumenti neyeetaaga gyapulutinga yonna from roots up to branches even the leaves actually tufune n'olweyo n'ebikoola tujjewo bijje. Everyone
Every minister of this government depends on what language ozoyogera lulimi. Kakati ebintu byamwe biri tribal. Ebintu ebiri mu UCDA at least bo bade ba meaninga business no wakubade banyankole basingayo. Babade ba meaninga business. Emirimu bajewamu yewa, that will be a discussion of another day. Of course, I'm not saying that they were good at giving themselves bebasingayo obungi n'abasinga batamanyi byakola, but at least because it is business, they have tried to make sure there is a one-stop center there at Lugogo. Waliwo one-stop center. Josobola ogenda buli license nogifunirawo, buli kintu nogifunirawo, kakati mu bikwate mbize mu ministers amwe mulaba akafuyo. Gye bagenda ne bakugamba nti no principal, minister, honorable, owekitiibwa ali mu cabinet kakati taliwo okusigninga mpapula. Yagenze Bulaaya, yagenze kuchakalako. Ayina omuwala omuto wa university gwe yagenze naye. Bali mu hoteli ejjinja, bali mu hoteli eggulu ye balaze. Olokola bakavi. If this would take you one day to process papers and export, omusajja alina kontina ya mwanyi egenda kufuluma. Mubize mu ministry mulabe. Mpozi nga namwe mwakikoze mu kigenderedde. Timwagala kulemesa abantu kufuna ku sente nga bwe mutwe mwabikoze omuntu adduke ayambukeno. But at least there was a central place where everything you are eweri ogende Lugogo you are nawo desk. Abachi mayifu bayinawo desk. Buli omwe ayinawo desk ekintu kisobola okukola ne kiggwa. Ate abantu olwokuba badde ne extension services nga balina offices mu region. Officer gwasanga mu region ye yamuyamba kukola empapula ezo zonna. Yajja n'amuyamba okufuna nti kankutambuze wano n'amukubira essimu n'akola ki? Omulimi n'asobola obuteetolola kubanga abalimi abamu tebaasoma. Bagenda kulima tebaasoma, bakwata nkumbi tebakwata nnoni. So babadde important than bano basemanya twasoma. Nsaba okubategeezaako nti wano omanyi ebintu ebisinga kasita mu biteeka eyo mu bintu byammwe eyo abantu batandika okubyeraliikirira. Imagine waliwo akapapula abantu abasuubule mwanyi nga baagala gitwala China ke balina okufuna bakayita DACC ndowooza bakayita. Waliwo akapapula ako Minisitule ya Agriculture ekafuna naye muganda wange ng'oyagala okutwala emwanyi tugeze oyagala gitwala China noonya akapapula ako lojja okukakasa. Wouldn't you use that example to know? Kakati katugendeko ate mu birala. Abantu bano ababadde bateesa mu parliament twabadde tubeegesa amaaso because emwanyi is one issue that can even topple government. Bwemba temukimanyi government esobola okuvaako lwa muntu kwerigira ku mwanyi. Ekyaddala twalabye abantu abateesanga n'abasinga lipooti ze muwaayo byemwogera temubimanyi. Ne twebuuza tewamwe temwalima ku mwanyi. Naye bamemba of parliament, you have a lot of time to consult. When do you get time to consult nga temunaba kubugira bya kisiru? N'otunulira simanya bagamba abamaaja bajongereyo mpaka 2027. What is so special with merging UCDA? Is it because the people are getting coffee sente singa ziwano mu central nga temwagala abantu bagire? Emwanya ze mulabanga government ya mutenda bakujja abantu bazigulamu emmotoka e Masaka. Nze bino bitaxi nsose 2 njira wano Kampala. Wofe waliyo zi Nissan, waliyo zi Peugeot, zi Datsun, zi pick-up ezo ng'abantu bazirina nga mu maka mubeeramu emmotoka 3 ensomba amazzi ngaliwo pick-up nga waliwo ne ya taata gyagenderako ku kanisa ne mukyala we. Emmotoka zabeeranga ye Masaka era ojja wegendereze bw'ogenda n'osanga ennyumba ezikuze e Masaka eyo mu lujja osanga mu skeleton y'emmotoka because people used to grow cash crops and earn money nga waliwo government ezaagaliza. But now the legislators are seriously in parliament saying NRM caucus yanasalawo NRM. What is the role of NRM in coffee? Mukole ekintu ekituufu kye mulina okukola. Let me tell you, I want to tell people seriously. Ebyaddala ba legislators naddala ba NRM, don't be tricked to using coffee in a succession battle. Ekyo twagala tukibabuulire. Bino ebintu bye mulaba ebyokusikira Museveni ebirimu temukemebwa abe NRM. Ne mulowooza nti bagenda bakozesa mukozese mmwanyi okulwana olutalwani agenda okudda mu buyinza kuba nti tuwulira waliwo ayagala okudda mu buyinza ate nga ye si mwana wa waka wabula yawasaawo ne wabeerawo omwana wa waka ayagala okudda mu buyinza. Your battles of succession cannot be played on people's minds and people's coffee. Tyono bamulekere kino kubanga katola okuba takikontrolinga UCDA oba abantu bye mbagamba mu biwulira. This is my mind. Bili UCDA byekola. Now this is my mind. Some of us who look at politics critically and deeply tukiraba nti kakati mmwanyi mwagala kukizannyiramu bubadi because Museveni is nearing time of leaving this country. Kakati muze mugiziza emwanyi y'abantu mugiziza mu succession mbalabula abasajja be NRM mmwe be bagenda okuzannyisa obubadi ku mwanyi mbalabula
temuddira mwanyi gizanyisa buzannyo bwani addako kuba president olw'okuba omwe ayagala okubeera president ye bamukwase mwanyi kakati bamukwasa obwa advisor obw'abantu simanya agamba abantu banywe kakaawa ne bamuwayo kasente akakanye ogw'okwagala obwa president ono asobole okuyita omwana ayitewo tebabalimba temukwate mwanyi yaffe ne mugizanyirako obubadi kubanga ye mwanyi yaguliranga kuba specifically I'm talking about banamasaka yagulira ku bantu nagenda embaale eyunga abantu balina akamwanyi ako ke bajjanga eyunga akamwanyi bakakolamu ebintu bingi. So NRM MPs, the public is watching you. Don't be tricked. Don't be foolish to be tricked into using coffee in your succession battles. Kakati nti UCDA olwokuba nti omuntu omutajja kusobola gicontrollinga kubanga it is a government balance ajja kubalwana na kitongole kya government kakati kati bakitwale basoka kireeterawo omuzungu. Era Museveni na admitting anagamba nti mumanyi Pineti ono yajjira ku birala nze yamubuulira ebyemmwanyi nze nabimubuulira. Why would the president interest himself in talking to a foreigner about coffee? Isn't there since the last 40 years President Museveni and your cabinet have been in power? For all the time you have been in power, you haven't identified any African, any black man who can manage coffee. Seriously. Why would you trust General Salim Salon Wealth Creation and don't trust him on coffee? Why would Pineti be the only one who should be talked to when it comes to coffee? For abantu babulijjo, President Museveni, we respect you in other things, but when it comes to agriculture, you must talk to the stakeholders. Farmers who go and dig. For you, Museveni, I don't think you have time to dig for the last 30 years. You have not had the time. Experience is the best teacher when it comes to agriculture. President Museveni, don't trick NRM MPs. By NRM MPs, no wankubade muli mu kibiina kyamwe ekyo ekisalawo simanye mukokasinga. Don't be tricked in offering coffee to Lwabogo. Yes. Because you want to soothe mwina be mwagala okukakanya bo baberenga balaba wano bafuna onasobola okuyita wakole kino ezo tricks temuzizanyira ku mwanyi. We are all aware the tribal card will not work. Ngabe twajiulidde nti ate nalabye omuntu awolereza. There is no way people are going to go in parliament mutandika okutosenga ebintu bita tribal. Fababa mu region bweti, fabamba mu region bweti. No, coffee is coffee. Buli muntu amunywa. Ate abazungu tebasobola tulwanyisa kubanga bote balina we balima mwanyi. Balina winter. Fabasobola okulima mwanyi mfocho okubeera organized ne tubaguza kye tulina basobola okutuwa bye tutakola. Muze mukulwanira mwanyi. Organized governments are here a long time ago, even President Museveni. There is history that shows bwali ofuna emmotoka ezatandika okubeeza awagamaje. You traded emmotoka zebajja simanya Spain nono simanya Grace Ibingira zebajja Spain was trading na mwanyi basobola kuwayo ku Range Rovers zebakuwa bino byebagamba ebyali ebyekifere Grace Ibingira asobola kuba akasente ako byebajja simanya Spain. But at least you had no money. I think now you see the value that even we hear in history that the cars that used first in State House and the cars that used for the army were a trade-off, were a barter trade, an exchange of coffee and cars. That means bags of coffee can value to something that we don't do, that other people can do. So we better concentrate on what we can do best. Mu economics bakiyita batya, economic advantages bakiyita batya. Mumbulira abasoma economics nze ngenze mwerabira comparative advantages, whatever they call it in economics. We are better off growing coffee because coffee can be exchanged for anything. So we don't want your politics. We don't want succession politics. We don't want pleasing family members when it comes to coffee. Ministries endala zononese twawulidde simanya ne gubakwata simanya signing signature ya Museveni. Those who are close to the president now want to play around some games on the people's economy. I'm telling you, we have these online channels, Zaffe zifina independent private channels. Can you tell you the truth? Mainstream media jatasobola tuwa. People already have information on the ground that you are using coffee to make someone happy such that he drops presidential ambitions to make sure that someone goes through after Museveni. That's what people are saying on the ground. That's what people are saying. So that person cannot directly put his hand in coffee because there is UCDA. UCDA that has done a very tremendous job in making sure that coffee is coffee the way it is, and coffee is what it is right now. So that person does not have a direct hand in controlling because the other is a government agency. So you want to usurp. You want to take over such that you put this as in a ministry, you appoint someone who's going to control and give orders there.
at the cost of who? Farmers, peasants. You're going to do it at the cost of peasants. Ebyo tetujja bikkiriza. Kyekituufu tubabuulira. The resentment you are seeing is as a result of what I have told you. Even if there is something good, kyemuli mu kukola wansi wa etteeka ly'emmwanyi. Kemba nti kyemulaba bawakanya lwakuba nti neyo information eri ku ground. Me I have told you. Me I have told you. Me I hear noise. I even get messages in my WhatsApp. People talk to me. They message me. Even people who attend meetings, those meetings where you are planning those things, people tell us because we are the voice of the people. We are the voice of the people. So, my point was, NRM MPs, temuzanya bubadi bwa succession. Olwokuba mwina gwe mwagala okusanyusa. Ye bambi dropping a presidential ambitions. Azilekere omulala ayitewo. Ye mu mugonnomoleko. Ekirabo ky'emmwanyi. Ali sente empaka ng'abanaku bwe bamukolerera. Ekyo tukibalabulako. Mukigende empola. Leave UCDA alone. Because UCDA, alongside smaller challenges that can be addressed internally, but at least it has delivered on its promises. Mwali badde mujongera sente. Mwali badde muzaawo cooperative banka. Mwali badde mukwata cooperative banka ne mugizaawo. Cooperative bank na at least abalimi ba wano ne basobola okufuna banka gye basobola okwewola ka sente akali ne basobola competing favorably with these multinationals. Government ya wano akasente kali kajibuze ne yita amakampuni amalala okuva mu nsendala. Katemwina bwe mugenda gagoba mu katale. Temwina bwe mugenda gagoba mu katale because those companies have heavily invested in coffee here. Abantu batera okujja grants ne zijja UCDA. Twawulira jo UCDA yagera negaba n'ebijimusa ezo ebifuna through grants. Nwankubadde nabe ebimu babikukusa ne babibba ne babiwaate abagagga bebasooka. But at least n'omunaku afunayo kilo. Naga akanfunayo kilo y'ebijimusa nteke ku bikolo byange 10 oba 15. Nwankubadde ebyo ebizibu by'okubeera ng'ebintu bijja ne babibbira mu system. Bisobola oku addressing bwa internally. But there is no way you're going to help omulimi w'emmwanyi nga temuzizaawo cooperative bank. Cooperative bank can enable baabalimi batereke ate baddeyo beewole nabo basobola competing kubagana amakampuni ge mwaleetawo ne ga investing mu mmwanyi temwinayo mugenda gagoba. Where are you going to get the money? Okuga compensating gave mu kintu kino oba gaddeyo waabwe gye gava. You need at least financial years nga 2. Sente zonna nga government ya Uganda ziyitaga zemusobola bali actually financial years nga 5 okusobola bagoba mu kintu ky'emmwanyi. Temwina bwe mugenda kukikola. You need to empower your own people to compete favorably with the foreigners. As simple as that. What is so special with capitalizing a cooperative bank? Zino sente ze mugenda tulira mugaba mu myoga simanya buli muvuga afuna yakakadde. Lwaki temuzitagetinga ne muziteeka mu kintu kimu olwokuba nti mumanyi nti waliwo emmwanyi weziri ewala gye zitali. Awo wote musobola kuteekawo sente olwokuba waliwo ewanju we bajja okufuna sente nnyingi nnyo nga mmwe waliwo emmwanyi temwazirima. If that is your thinking, I want to tell you that me, I'm a common person. If I can have that same thinking, think about those who are clever than me. Abansinga obugezi bo balowooza n'ebisingawo. But for me, I take this time to tell you, I wish you would go and put a cooperative bank again. You would provide incentives. You would capitalize. UCDA mujongere bwongezi sente mugiveeko. Mujongere bwongezi sente muziteekemu. Mulabe ekintu bwe kitatambule. Ekintu kijja kutambula. Merge those others. Mugende mu Ministry of Education. Ewali bana abantu abasoloza abasawo sente. I think that would be even another topic. Abantu baano ne baddira abasawo ne mutandika okwegabira abayizi ne mbatwala mu government ne mu private tebwerayo ne musoloza abantu ku labs ne ku bintu ebiri practical okuba nti abaana balina kugenda mu malwaliro ga government. Essente buli kaseera walina okubayo ekibuuzo kya practical emitwalo aga 2 ge bajjako abantu buli kaseera emirundi 2 omwaka. Bannaye ne mukuŋŋaanya sente. Ekituufu mukuŋŋaanya sente zo kati gye mutazi ebyo byote mubirowoozaako. Nosanga simanya waliwo ekitongole simanya alaidi biki ekyo nakyo kisettinga bibuuzo simanya Uganda na midwife and biki nakyo kisettinga bibuuzo mu majinge ebyo kubanga bye bitalina mugaso okujjako obubbi byo bibeereyo mu kubba sente ne wabeerawo omuntu omu simanya wano mu kugaba abantu ba gavumenti simanya bye wano mu kwenrolinga abasawo mu gavumenti omwana n'aveeri essomero limulabiraawo nti wuuyo bamuweereza. Why don't you merge those instead of kubuukira coffee?
Coffee is something that will bring something big to this government. Bwemba temukyegendereza. Ennimiro nyingi ffe mwatutemye mwanyi tulima mulinga ne batutemya biki ne tulima ebirowa ne bituttira ensuku e Masaka mutulima vanira ne mubisuula akatale ng'abantu batandise okugaggawala. Kakati emwanyi kaasangwawo nga ne ku katale k'ensi yonna nzibu yakujjawo newe munaakola kitejjaggwa katale kati muyiiya. Awe mugenda okwavuwaza abantu mufuga abaavu. Ekyaddala mwagala abaavu ne kati abaavu bakulundo bamulembe gwa digito. Kati bana abaavu ate bo baawulemu. Ebyo ebintu mujja kusuula gavumenti ffe tubabuulidde. N'olw'ensonga eyo nsaba okubajjukizaako nti omuntu yenna yeetaaga obuyambi bw'obujjanjabi bw'ekinnansi kubira kusenga mu kooki ojja musanga ku 750 26000. Bannaffe abalina emisiri gy'emmwanyi nga temwagala kugibba ine enkola etangira ababbi nga ya kinnansi ojja mukubira ku 750 26000. Be balogera e Bulaaya nga bakubba tebaagala okomewo ajja kuyamba osobole okusumuluka okomewo wano olabe ku bintu byo ate nga asobola n'okubanjiza enkola y'ekinnansi esobola okubanjiza ebintu byonna ebikomawo mwebe babbanga biganye n'appointments eziganye saako abalina obutali butebenkevu mu maka n'abaana abato n'eddagala ly'ekinnansi weeriri erisobola okuyambako herbal medicine eriyitira mu mikono egy'ekinnansi egirina ebitone ebyava ewa Katonda. Senga mukooki ali ku 750 26000. Mujje emizannyo gyammwe ku mwanyi y'abantu. Bwentyo bwensembye mu programu eno nja kubalaba mu kitundu ekirala yezo Ssaalongo kapita. Programu ebadde eyitibwa Olunatawambwa. Tubasiibudde.